Hello friends, welcome to Cooperative Study Buddy. ഇന്നലെ നമ്മൾ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. Then 51ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. What is often considered a unique feature of cooperation regarding profits? എന്താണ്? ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ. Maximizing profit for shareholders, distributing profits equally to all members, abolition of profits, reinvesting all profits into expansion. ഓപ്ഷനിൽ ആൻസർ ഏതാണ്? അബോളിഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ്. അതായത് കോർപ്പറേഷനിൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്നൊരു വിഷയമേ വരുന്നില്ല, അതിൻ്റെ അബോളിഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഓഫൺ പ്രയോറിറ്റൈസ് മെമ്പർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. അതായത് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റും സർവീസുകളാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഓവർ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ മേക്കിംഗ് ദ അബോളിഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷിംഗ് ഫീച്ചർ. ദെൻ ഹൗ ഈസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീഡം ടിപ്പിക്കലി വ്യൂഡ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്? അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൊസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീഡത്തിന്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ദെൻ വിച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് കോമൺലി കൺസിഡർഡ് ഗൈഡൻസ് ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്? ഏതാണ്? ഡെമോക്രാറ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഡെമോക്രാറ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ എൻഷുറിംഗ് മെമ്പർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ദെൻ ഹൗ ഡസ് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് മോഡൽ ടിപ്പിക്കലി അഫക്ട് ദ ട്രഡീഷണൽ എംപ്ലോയർ-എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ്? ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക. നമുക്ക് MCQs പിന്നെ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു തരും കേട്ടോ. ഇറ്റ് എലിമിനേറ്റ്സ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ടു വർക്കേഴ്സ്. അതാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആൻസർ. ഇൻ എ ടിപ്പിക്കൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഹൗ എ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് യൂഷ്വലി അലോക്കേറ്റഡ്? വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത്? 1 vote per member regardless of shares. നമുക്ക് അറിയാവുന്നവരാണ്. ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് 1 member 1 vote ഈസ് കോമൺ ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എൻഷുറിംഗ് ഈക്വൽ സേ റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു മെമ്പർക്ക് ഷെയറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും എത്ര ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒരു വോട്ടേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, മറ്റതിൽ അങ്ങനെയല്ല. അതായത് കമ്പനീസിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല, എത്ര ഷെയർ ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റിന് വരിക. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഓഫൻ കൺസിഡർഡ് ദ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ്? പ്രൈമറി ഫോക്കസ് എന്താണ്? യൂണിയൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫോർ മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിറ്റ്. ഓക്കെ, cooperatives typically focus on bringing together individuals to address common needs or challenges. And the options ഒക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ. How has the cooperative movement generally evolved in many countries? Grown into a network covering various economic facets. Okay, in many countries cooperative movement has expanded to encompass various sectors of the economy. അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക. ലിമിറ്റഡ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ആണോ? ഫോക്കസ് ഓൺലി ഓൺ അർബൻ ഏരിയാസ് ആണോ? റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ബാങ്കിങ് സർവീസ് ആണോ? ഇതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, അതിൽ പലതരത്തിലുള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാ മേഖലകളും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. ദെൻ വാട്ട് ചലഞ്ചസ് ഡു മെനി കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഫേസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ്? എന്താണ്? ഇൻഎഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ഇൻകറിംഗ് ലോസ്. അതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മെനി കോപ്പറേറ്റീവ് സ്ട്രഗിൾ വിത്ത് ഓപ്പറേഷണൽ ഇൻഎഫിഷ്യൻസീസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഹിൻഡർ ദെയർ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്. Then what factor often contribute to inefficiencies of cooperatives? Lack of member awareness and professional management. Okay, and options of excess member involvement ആണോ? Over regulation by the government ആണോ? Too much focus on profitability ആണോ? എന്താണ്? Lack of member awareness and professional management. Okay, insufficient member engagement and a lack of professional management skill can lead to operational challenges in cooperatives. നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് സെക്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയതാണ് കോപ്പറേറ്റീവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങാനും വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്. ഇത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഒരു 100-150 ക്വസ്റ്റ്യനകത്തേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. Then how do cooperatives often align with the principles of social democracy? They conform to values of socialism and democracy. Cooperative principles often align with ideals of social democracy, emphasizing collective ownership and democratic principles participation. Then, what is the key characteristic of membership in cooperative organization? Membership എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം? വോളണ്ടറി ആൻഡ് ഓപ്പൺ ആണ്. ജോയിൻ ഫ്രീലി വിത്തൗട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കോപ്പറേഷൻ്റെ. Then, how do cooperatives generally view education and training as essential for all members and employees? Cooperatives often prioritize education and training for members, elected representatives, and employees to enhance their effectiveness and understanding of cooperative principles. Okay. Then, what is a common approach to decision making in cooperatives? Democratic member control ആണ്. Okay.
അതായത് ഡിസിഷൻസ് മെയ്ഡ് സോൺലി ബൈ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണോ? അല്ല. ഡെമോക്രാറ്റിക് മെമ്പർ കൺട്രോൾ ആണ്. ഔട്ട്സോഴ്സിങ് ഓൾ മേജർ ഡിസിഷൻസ് ടു കൺസൾട്ടൻസ് ആണോ? അല്ല. ഫോളോയിങ് ഡയറക്റ്റീവ്സ് ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്? അല്ല. അതൊന്നും അല്ല കേട്ടാ. എൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ്. Then, how do cooperatives usually handle the relationship with the community? Actively working towards sustainable community development. ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക കേട്ടോ. Many cooperatives have a principle of concern for community, actively contributing to the sustainable development of their communities. Then, what distinguishes the capital structure of cooperatives from traditional business? Emphasis on member economic participation. Options നോക്കൂ. Reliance solely on external investors, emphasis on member economic participation, avoiding all forms of debt, prioritizing short-term profits over long-term stability. ഇതിലെ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഓക്കെ. Cooperatives often emphasize member economic participation, where members contribute equitably to and democratically control the capital of cooperatives. Then, how do cooperatives typically approach collaboration with other cooperatives? Promoting cooperation among cooperatives. Okay. And the options wise നോക്കണേ. That what is a key challenge in managing cooperatives compared to traditional business? Balancing member interest with the business sustainability. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നേരത്തെ. How do cooperatives typically view profit or surplus as a means to support member benefit and organization sustainability? What role do values typically play in cooperative organizations that form a fundamental part of the cooperative identity? Values ne kurichana parayunnu. Okay. Values such as self-help, democracy, equality, solidarity are often integral to the identity and operations of cooperative organizations. Then, how do cooperatives generally approach autonomy and independence? By maintaining independence while forming mutually beneficial partnerships. Okay. Then, what is the key aspect of financial management in cooperatives? Maintaining sufficient member or equity capital. Then, how do cooperatives typically approach risk management? Balancing risk taking with the member interest. What is the common characteristic of leadership in cooperatives? Many cooperatives adopt a servant leadership approach, where leaders prioritize serving the needs of members and organization over personal gain. How do cooperatives typically handle surplus allocation? Balancing between member dividends and organizational needs. നിങ്ങൾക്കറിയാം മെമ്പേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കും. അറിയാം എ ക്ലാസ് മെമ്പേഴ്സിനാണ് എ ക്ലാസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും? ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കും. ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാണെന്ന് ആ ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ, അതായത് അതിൻ്റെ ലാഭത്തിൻ്റെ വിഹിതമാണ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. Then, what is the key consideration in cooperative marketing strategies? Align marketing with cooperative values and member needs. Then, how do cooperatives typically approach innovation? Encouraging member-driven innovation. Many cooperatives foster innovation by encouraging and incorporating ideas and feedbacks from their members. Okay. What is a common approach to human resource management in cooperatives? Focusing on developing employee skills and engagement. Cooperatives often emphasize developing their employee skills and fostering high levels of engagement, aligning with their values of empowerment and participation. Okay. How do cooperatives typically view their role in addressing social issues as a core part of their mission and values? Many cooperatives see addressing social issues as integral to their mission, often in comparing social responsibility into their core values and operations. Then, what is the common approach to technological adoption in cooperatives? Balancing technological advancement with the member interest. Cooperatives often strive to adopt beneficial technologies while ensuring these advancements align with and serve member interest. How do cooperatives typically approach conflict resolution among members? Conflict resolution എങ്ങനെ ചെയ്യാം? Using democratic processes and dialogue.
Cooperatives often employ democratic process and open dialogue to address and resolve conflicts among members, aligning with their principles of democracy and member participation. Then, അടുത്ത question. What is a key characteristic of strategic planning in cooperatives? Integration of member needs and organizational sustainability. Cooperative strategy planning often aims to balance meeting member needs with ensuring the long-term sustainability of the organization. Then, how do cooperatives typically approach environmental sustainability? Part of operational philosophy. Okay. Options of as irrelevant to their business model are solely the responsibility of environmental agencies as a marketing gimmick. ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക. Then, what is a common approach to board governance in cooperatives? Democratic representation of members ആണ് ഓപ്ഷൻ. Autocratic decision making ആണോ, absence of formal board ആണോ, appointment based on financial contribution ആണോ? ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ? Democratic representation of members. Okay. Cooperative boards are often democratically elected to represent member interests. Democratic elected, ensuring a governance structure aligned with the cooperative principles. How do cooperatives typically handle financial transparency? Financial transparency എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക? Paying full disclosure to members. Cooperatives often prioritize financial transparency, providing members with clear and comprehensive information about the organization's financial status. അങ്ങനെയാണ് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ ടു മെമ്പേഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് പണമിടപാടുകളുടെ സുതാര്യത കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മെമ്പേഴ്സിന് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ കാണിക്കുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ. Then, what is the common approach to product or service development in cooperatives? എന്താണ്? Balancing member needs with market viability. അതായത് cooperatives often develop products or services that meet member needs while also ensuring that they are viable in a broader market. ഇതിനകത്തെല്ലാം വരും. മാനേജ്മെന്റ്, മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. കോപ്പറേറ്റീവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇനി എങ്ങാനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ. Then, how do cooperatives typically view competition? Competition as a factor to be balanced with cooperation. Many cooperatives recognize the reality of market competition while also emphasizing cooperation, especially with other cooperatives. What is a key consideration in cooperative expansion strategies? Sustainable growth aligned with member interest. Cooperatives often approach expansion with the focus on sustainability and alignment with member interests rather than growing for its own sake. Okay. How do cooperatives typically approach member education? Member education പറ്റി എന്താ പറയുന്നത്? Many cooperatives view member education as a continuous process essential for member engagement and overall success of the organization. Then, what is the common approach to performance measurement in cooperatives? Performance measurement കാര്യം എങ്ങനെയാണ്? Balancing financial and social impact metrics. Cooperatives uses a balanced approach to performance measurement, considering both financial health and social impact in line with their dual economic and social objective. Okay. How do cooperatives typically view their role in local economic development? As a key part of their community impact. Many cooperatives see contributing to local economic development as an important aspect of their role in the community, aligning with their principle of concern for community. Then, which body holds the final authority in cooperative society? നമുക്കറിയാം, general body of members ആണ്. The final authority in cooperative societies is vested in the general body of members. This is because the cooperative society is managed on a democratic basis and the general body has the ultimate decision making power as per the rule and bylaw of the society. Within how many months must a cooperative society call an annual general body meeting after date fixed for making up its accounts? ഏതാണ് 6 മാസത്തിനകത്ത്? നമുക്കറിയാം 6 monthsനകത്ത്. വായിച്ചു നോക്കണേ. What is the minimum and the maximum number of members in the managing committee of primary cooperative society?
നമുക്കറിയാം 7 തൊട്ട് 15 വരെയാണ് നമുക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, മാക്സിമം മിനിമം. Section 28, subsection 1 of General Body of Corporate Society shall constitute a committee for managing the society's affairs with a minimum of 7 and a maximum of 15 members in case of primary societies. Then what is the term of office of the elected members of corporate society? ഇത് ഒരു തെറ്റുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് 5 years ആണ്. തെറ്റിപ്പോയതോ? ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 വർഷമാണ് കാലാവധിയെ. 5 years ആണ് കേട്ടോ. Then what is an ad hoc committee in corporate society? A temporary committee formed to handle initial affairs of a society. An ad hoc committee is a temporary committee appointed to conduct the affairs of a new society. The committee is in power for a period of 3 months from the date of registration and may extend period if necessary. Then, another question. Who has the power to call a special general body meeting in corporate society? Managing committee. Managing committee of corporate society has the power to call a special general meeting. Additionally, the registrar of members as specified in the bylaws can also request a special general body meeting, which must be called within 1 month of such a request. ഒരു മാസത്തിനകത്ത് അത് നടത്താം. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കാണ് ഇതിന് അധികാരം വരിക സ്പെഷ്യൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിങ്ങിന്. അല്ലാത്ത പക്ഷേ ആർക്ക് പറ്റും? രജിസ്ട്രാർ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രാർ പറയുന്ന ആൾക്ക്. അവർ അങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് വയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ റിക്വസ്റ്റിന് 1 മാസത്തിനകത്ത് നടത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Then, which of the following is not a function of managing committee in a corporate society? Conducting elections of a general body. Options നോക്കൂ: formulating development plans, framing policies and procedures, conducting elections for the general body, coordinating various activities of the society. ഇതിലേതാണ് conducting elections of the general body. Conducting elections for the general body is a power vested in the general body of members, not the managing committee. പിന്നെ the managing committee's function includes formulating plans, framing policies, coordinating activities, and managing financial and administrative matters. Then, who supervises and controls the elections of managing committee in Kerala cooperative societies? ആരാണ്? State Cooperative Election Commission. നമുക്കറിയാം. The State Cooperative Election Commission Kerala exercises the power of superintendence, direction, control, and conduct of elections to the committees of all credit, apex, and federal societies in the state. Then, what is the maximum period of which a general body can entrust the management of a society at a committee? 5 years. നമുക്കറിയാം. The general body of cooperative society can entrust the management of the society to the committee for a period not exceeding 5 years in accordance with the Act, rules, and bylaws. Then, നൂറാമത്തെ question. Which of the following is a privilege of cooperative society upon registration? എന്താണ്? Power to hold property and enter into contracts. Options നോക്ക്: ability to levy taxes, exemption from legal proceedings, unlimited liability for members. Option ഏതാണ്? Power to hold property and enter into contracts ആണ്. Okay. Upon registration, a cooperative society becomes a body corporate with the power to hold property. This is a body corporate. Enter into contracts, institute and defend suits and other legal proceedings, and perform necessary functions for its constitution. Which of the following is not a type of cooperative society? ഏതാണ്? ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണോ? കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണോ? എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണോ? ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണോ? Educational cooperative society are not recognized type of cooperative. The main types include credit, consumer, producer, marketing, and industrial cooperative societies. Then, what is the main objective of consumer cooperative society? Produce and distribute goods at reasonable prices. Okay. To procure and distribute goods at reasonable price ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ. എന്താണ്? കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ചോദിച്ചത്. ദ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് എ കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി is to procure and distribute goods at reasonable prices to its members and the general public, aiming to eliminate the middlemen and reduce cost of goods. Okay.
വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രൈമറി പർപ്പസ് ഓഫ് എ ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി? ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ പർപ്പസ് എന്താണ്? Options are to promote savings among members, to promote loans to provide loans at a low interest rate, to facilitate agricultural production, to promote consumer welfare. Option എന്താണ്? To provide loans at a low interest rate. Okay, the primary purpose of credit cooperative society is to provide loans at a low interest rates to its members, helping them to meet their financial needs and promoting savings among members. Then, which act governs the cooperative societies in Kerala? ഏതാണ്? KCS Act നമുക്കറിയാം. The Kerala Cooperative Societies Act governs the cooperative societies in Kerala. The act provides the legal framework for the registration, management, and functioning of the cooperative societies in the state. Then, what is the main source of funds for cooperative society? എന്താണ്? ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ്? ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഫോർ എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇസ് എ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ്. ആരുടെ ആയിരിക്കും? മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ. ദിസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോംസ് ദ ബേസിസ് ഫോർ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ resources and its ability to undertake various activities and services for the members. Then, which of the following is not a principle for cooperative societies? ഏതാണ്? വോളണ്ടറി മെമ്പർഷിപ്പ് ആണോ, ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രോൾ ആണോ, പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണോ, എക്കണോമിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണോ? ഇതാണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ. Profit maximization is not a principle of the cooperative societies. The cooperative societies operate on principles such as voluntary membership, democratic control, and economic participation, focusing on mutual help and service rather than profit maximization. 107th question. Which term refers to the surplus generated by cooperative society after meeting all expenses? എന്താണ്? Surplus എന്നാ പറയാം. The term surplus refers to the amount left over after cooperative society has met all expenses. The surplus is usually distributed among the members based on their participation in the society's activities. Then, what is the minimum number of members required for a primary cooperative society? 7. നമുക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ 7 വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, മെമ്പർഷിപ്പ് അല്ല, നമ്മുടെ ബോർഡിൽ. ദെൻ, ഹു ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി? ആരാണ്? സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കും കേട്ടോ. Secretary is responsible for maintaining the accounts of cooperative society. This includes keeping accurate records of all financial transactions, preparing financial statements, and ensuring compliance with legal and regulatory requirements. Which document contains rules and regulations governing the internal affairs of the cooperative society? ഇതാണ് bylaw. നമുക്കറിയാം. The bylaw of the cooperative society contains the rules and regulations governing the internal affairs of the society. These bylaws outline the procedures for membership, meetings, election, and management. Which principle of cooperative society emphasizes the importance of member education? അതാണ് member education and training. The principle of member education and training emphasizes the importance of education and training members to contribute efficiently to the development of cooperative society and to understand the rights and responsibilities. In a cooperative society, who has authority to amend the bylaw? General body of members. The authority to amend bylaws of the cooperative society rests with the general body of members. Amendments require the approval of the general body, ensuring that changes reflect the collective decision of the members. What is the primary function of marketing cooperative society? Marketing the primary function to procure and sell agriculture produce. The primary function of a marketing cooperative society is to procure and sell agricultural products produced to its members. Okay, produce of its members. This helps members get better prices and reduce the dependency of middlemen. അതായത് മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റിയുടെ മെയിൻ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? അഗ്രികൾച്ചർ മെമ്പേഴ്സിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് നല്ല വിലയ്ക്ക് വിറ്റ് കൊടുക്കുക, അതുവഴി മിഡിൽ മാനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ.
Which of the following is a characteristic feature of a cooperative society? എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി. A characteristic feature of a cooperative society is limited liability, meaning that the liability of its members is limited to the extent of their share capital in society. Then, who appoints an auditor for a cooperative society? ആരാണ് registrar. The auditor for a cooperative society is appointed by the registrar. The auditor is responsible for examining the society's accounts and ensuring compliance with the legal and regulatory requirements. What is the purpose of a cooperative education fund? To fund educational activities for members. അതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. The purpose of a cooperative education fund is to finance educational activities and programs for the members of a cooperative society, promoting their knowledge and understanding of cooperative principles and practices. Which of the following is a mandatory committee to cooperative in a cooperative society? എന്താണ് audit committee? The audit committee is a mandatory committee in cooperative society. It is responsible for overseeing the financial reporting process, the audit process, and ensuring the integrity of society's financial statement. Then what is the quorum for general body meeting in a cooperative society? The quorum for general body meeting of society is 1/3. It's usually 1/3 of total members. This ensures that a sufficient number of members are present to make the meeting valid and decisions taken binding. Then, what is the primary objective of producers cooperative society? To assist in production and marketing of goods. Options വായിക്കുക: to provide loans to members, to procure and sell consumer goods, to assist in production and marketing of goods, to promote educational activities. ഏതാണ്? To assist in production and marketing goods. The primary objective of a producers cooperative society is to assist its members in the production and marketing of goods. This helps producers get better access to markets and improve their bargaining power. മനസ്സിലായ? ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്തിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ സാധനങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസുകൾ നന്നായി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ ബാർഗെയിനിങ് പവർ കൂടുകയും അതിനാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ റൈറ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. Then what is the maximum number of members allowed in primary cooperative societies managing committee? എത്രയാണ്? 15. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. 7 to 15 വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Who has the authority to dissolve a cooperative society? Registrar. The authority to dissolve a cooperative society rests with the registrar. The registrar can dissolve the society if it is deemed that a society is not functioning according to its objectives or is financially non-viable. Okay. അപ്പോൾ രജിസ്ട്രാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. Which of the following is the benefit of membership in cooperative society? Limited liability ആയിരിക്കും. One of the benefits of members in cooperative society is limited liability. Members are only liable to the extent of their share capital. Okay, protecting their personal assets from the society's debt. അതായത് ഇത് സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിന് ഒരു മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ തുകയുടെ അത്രയും മാത്രമേ ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ അവരുടെ സ്വന്തം വസ്തുക്കളിൽ എന്ത് ചെയ്യും? സൊസൈറ്റിയുടെ ഡെപ്റ്റ് കാരണം, അതായത് സൊസൈറ്റിയുടെ കടം കാരണം അത് പോവില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആണ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. Then, what is the role of a registrar in the conduct of cooperative societies? To oversee the registration and the functioning of societies. അതാണ് രജിസ്ട്രാറുടെ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, നമുക്കിന്നൊരു 125 ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ നമുക്ക് നോക്കാം. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഇടാം. ഓക്കെ, വിച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ of cooperative society focuses on concern for the community? എന്താണ് concern for the community? ആണ് അതിൻ്റെ ഇത്. The principle of concern for community emphasizes that cooperatives should work for the sustainable development of their communities through policies and activities approved by their members. Then, which act provides a legal framework for multi-state cooperative societies in India? Multi-State Cooperative Societies Act. Okay, അതാണ് multi-state cooperative societies ൻ്റെ വരിക. The Multi-State Cooperative Societies Act provides legal framework for the cooperative societies that operate in more than one state in India, facilitating their formation, management and functioning. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും വരെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചു. ഓക്കെ, 125 ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ. ഇനി 126 ബാക്കി. ഞാൻ ഒരു 500 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഓക്കെ, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് അയയ്ക്കുക, തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക്